We don't have a good airport. Our railway is not complete. Our ports are not proper. We need to invest close to 1.5 trillion shillings to do our roads and our other infrastructure. Many of you mtashangaa hii pesa itatoka wapi? Mungu atatupatia. We are going to get money to transform this nation. Leo, unajua, as I talk to you today, ile contracts tumesign ya affordable housing, markets, hostels, nini hiyo yote, ni bilioni 650. 650 million. Na hatujakopa pesa ya mtu. Pesa yetu. Tumetumia tu akili. Tumetumia nini? Akili. Sawa sawa. Na neema ya Mungu. Sijui kama tunaelewana. So, unajua nilizungumza wakati mmoja nilikuwa nimeenda kule Ethiopia. Nikasema in the process ya kwamba tuko na program ya housing na nini. We have done contracts of $4 billion. Oh, watu wakanipigia kelele, oh, hiyo ni uongo, hakuna maneno hiyo. It is happening in our own country, my friend. Fungua macho. You know, because you see, there's people who are so negative. They don't believe in their country. They don't believe in themselves. They don't believe in God. They believe in nothing. Huh? So you come, you know, so really, hiyo ni jambo moja lazima tufanye. Barabara haitoshi. Bado tunasumbuana, barabara hapa kidogo, barabara hapa kidogo. Ndio nimeambia wizara, we are designing and prioritizing 28,000 new kilometers of roads to be built in the next 7 years. Tangu independence tumejenga barabara ya lami kilomita 20,000 for 60 years. In the same 60 years, Japan imejenga barabara ya lami kilomita 1,000,000. Mnajua tofauti ya 1,000,000 na 20,000? Na sio ati wako werevu kutuliko, ni vile tu wako na mpango, and they have the leaders to drive it. So, but we still have a huge deficit. Nikikuja Maua, watu wananiambia, oh, barabara mheshimiwa iko mbaya, barabara ile, which is true. Na ndio tumekubaliana, meanwhile, wakati sasa at the moment, tuko na almost 6,000 kilometers ya barabara tunajaribu kuzikamilisha. So that by next year, God willing, ndio tuanze sasa hii 28,000, tuone vile tutaisukuma. Na tuko na vile tumepanga. Mnanielewa? Kwanza nimeambia my deputy hapa, hii kuna bridge hapo imesumbua sisi na nakumbushwa kila siku, inaitwa Nithi Bridge. Hiyo Nithi Bridge contractor amefika, ako kwa hapo. Na tumemwambia hiyo Nithi Bridge, we will build a modern bridge there. Si ulionyeshwa design? Kabisa. Yeah. Very good. Sasa, najua saa zingine ni mzuri kuwa na msaidizi mwenye amesoma kukuliko.
So wakati waliniletea design hii nika approve, lakini nikamwambia pelekeni kwa DP aende profesa mwenyewe asahihishe sasa. So hiyo maneno inasonga namna hiyo. And vile vile kwa mapenzi ya Mungu, either end of this year or early next year, tunataka kuanzisha dual carriageway ya kutoka hapo Makutano mpaka Maua. Si ndio? Ama mnatakaje? So kwa sababu umeona tumeanzisha hii ya kutoka hapa Rironi tunapeleka mpaka kule Mau Summit, alafu baadaye pia early next year tutaanza from Mau Summit huko iende mpaka Malaba, so that we can connect our country and all the other things that we are doing. Jambo la pili ambalo lazima tufanye ni kuhakikisha kwamba tuko na stima ya kutosha. At the moment, stima ile tuko naye Kenya ni kidogo. We have only 3,000 megawatts. 3,000. Nilienda kufungua dam moja hapo Ethiopia. Dam moja iko na 5,400 megawatts. Dam moja. Yetu Kenya hii mzima hii yote 3,000. So we have a problem. We need at least 10,000 megawatts. Kama tutaendesha ile transformation, technology is going to use a lot of energy. Industrialization, manufacturing, value addition is going to use a lot of energy. We cannot develop our nation with the energy that we have. We've done well kwa connect electricity. When we started with President Uhuru in 2013, we had 2.3 million households. Now we are at almost 11 million households. Mebaki tu kidogo, maybe 2-3 million tufikishe stima kwa almost everywhere. But the energy we have is not enough. So hapo we need to do that. Hapo inahitaji investment ya almost $10 billion, maybe that's about 13, 14, 1.3, 1.4 trillion. Ndio mmesikia nimefanya hesabu how much money we need. Kwa sababu guesswork ni kitu mbaya. You must know where you are going, you must cost it. Ama namna gani? Yes. Ndio isikue karata ya guesswork ya pata potea. You must know exactly kutoka hapa tutafika pale na tutafika huko namna gani. And then number 3, we need to make sure that we finish with the problem of food insecurity in Kenya. Unajua mahali tumefika with the population we have, rain-fed agriculture imefika the maximum. We now need to move to irrigation. We need to use 80% of Kenya that today is producing nothing in our other areas. So water harvesting, you have heard me say we are building 50 new mega dams, including High Grand Falls Dam yenye iko hapo between Tharaka Nithi and Kitui. Sindio? And many others, so that tuweze kuzalisha chakula ya kutosha, tufukuze njaa completely, na tutumie kilimo kudrive economy ya Kenya vile vile. So these are the 3 things we must do in the next 7 years. Mungu atatujalia. We have already begun raising the money. Niliwaambia it is going to cost us 5 trillion. Mnanielewa? 5 trillion. Na itapatikana kwa mapenzi ya Mungu.
Tayari tumeanza hiyo safari ya kutafuta 5 trillion. Kufikia mwezi wa 4 hivi mwaka huu tutakuwa na pesa ya kutusaidia kufikisha nusu ya hiyo 5 trillion in another 2 months. So sisemi kitu mimi sijui. Pangana. Ndawaeleza vile tutafika. Si niliwaambia tutafanya program ya housing. Mukaniita Zakayo. Leo, go to any part of Kenya. From Nairobi here, go to Kiambu, go to Nyeri, go to Meru, go to any part of Kenya. You will find manyumba inajengwa, masoko inajengwa, hostels inajengwa, and we are changing our economy. Construction industry has grown by 10% in the last 2 years because of affordable housing. So that is how we are going to change our nation. And I am talking to you like this because you are not just citizens, you are also Christians. And apart from doing what you are doing as citizens, you also pray. Sinamna hiyo, so that Mungu atujalie ile mpango yote tumepanga tufaulu. Mwisho, neno la Mungu linasema a good man leaves an inheritance for his children's. Sinamna hiyo? Yes. Shida tumekuwa naye Kenya ni shida ya savings. And I remember when we came into office with President Uhuru under his leadership, tukasema wacha tubadilishe sheria tukue kama nchi zingine so that we save